Yes, so we'll conclude, we continue with the parts of figure of speech. Correct, figures of speech la அடுத்தது we'll do இது வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம் கிளைமேக்ஸ் ஆன்டி கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம். ஸோ அப்படியே ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் கண்டினியூ பண்ணலாம். ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் we'll do figures of reference. அடுத்த ஹெட்டிங் figures of reference. ஸோ ரெஃபரன்ஸில் என்னென்ன ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்பர் ஒன் அதுக்கு கீழே நம்பர் ஒன் மெட்டானிமி. எஸ் மெட்டானிமி. So metonymy figure of speech la it's nothing but referring one thing to another. Let me lend you a hand அப்படின்னா என்னங்க? Let me lend you a hand. Let me help you. அப்ப அந்த hand எதுக்கு ரெஃபர் ஆகுதாங்க? Help. Let me lend my ears அப்படின்னா let me listen to you. அப்ப அந்த ear அப்ப வந்து ஒரு விஷயத்தோட இன்னொன்னு ரெஃபர் பண்ணா it's called metonymy. So a figure of speech that replaces the name of a thing with the name of something else closely associated. Example, let me lend you a hand. Up hand is referred to help. Ear is referred to listening. Correct? The pen is mightier than the sword. The pen is mightier than the sword. அப்ப pen எதோட ரெஃபர் பண்றாங்க? ரைட்டிங் ஓட, எழுத்துறதோட. ஸ்வாடோட ரெஃபர் பண்ணல இல்ல. பென் இஸ் மைட்டியர் தேன் த ஸ்வாட்னு தானே சொல்றாங்க. அப்போ எழுதுறது வந்து கம்பேர் டு ஃபைட்டிங் வார் அதெல்லாம். ஓகே, ஸோ த பென் இஸ் மைட்டியர் தேன் த ஸ்வாட். இதுவே இன் ஷார்ட் இப்போ வந்து லெட் மீ லெண்ட் யூ அ ஹேண்ட். அப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்றேன். லெட் மீ லெண்ட் யூ மை இயர்ஸ், நான் உங்களுக்கு கேட்கறேன் அப்படின்னு சொன்னா ஓகே. ஒரு ஹோல் திங்கை ஒரு சின்ன வேர்டோட ரெஃபர் பண்ணா, ஒரு ஒரு சின்ன வேர்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஹோல் திங்கை ரெஃபர் பண்ணா we will recruit more hands to the farm. to the farm we'll recruit more hands to the farm அப்படின்னா more recruitment, நிறைய பேரை வேலைக்கு எடுக்கிறோங்கிற ஹோல் திங் அந்த வேர்ட்ல ரீப்ளேஸ் பண்றாங்கல்ல. ஸோ மெட்டனாமினா ரெஃபரிங் ஒன் திங் டு அனதர். ஹெல்ப்புக்கு ஹேண்ட், லிசனிங்க்கு இயர். இதுவே ஹோல் ஹோல் திங் டு ஒன் திங் அப்படி கம்பேர் பண்ணா that is a type of metonymy. சரியா? that is another subdivision of metonymy. அப்ப அதுக்கு டெஃபினிஷன் எழுதுங்க. it is a specific type of metonymy, specific type of metonymy where a part of something is used to refer the whole. A part of something is used to refer the whole. A part of something is used to refer the whole, or the whole is used to refer a part, or the whole is used to refer a part. That's called synecdoche. Synecdoche. அது ஆக்சுவலா ப்ரொனன்சியேஷன்ல synecdoche. அது ஒய் ப்ரொனன்சியேஷனே இல்லை, பட் நம்ம இந்தியன் ப்ரொனன்சியேஷன்ல synecdoche, synecdoche தான் அது. ஓகே, இப்போ மெட்டனமினா என்ன? ஒரு விஷயத்த இன்னொரு விஷயத்தோட ரெஃபர் பண்றோம். இங்க வந்து ஒரு சின்ன வேர்டை ஹோல் திங்க் ரெஃபர் பண்றோம், ஒரு ஹோல் திங்க் ஒரு பார்ட்டுக்கு. ரெண்டு எக்ஸாம்பிள். லெட் மீ கிவ் யூ அ ஹேண்ட். இங்க let me give you a hand. அப்ப hand is referred to as help. But இங்க synecdoche we need to hire more hands. We need to hire more hands. இங்க what does that talk about?
ஒரு part of the sentence தான், but used to refer to the whole workers. Whole workers. So that becomes a synecdoche. புரிஞ்சிருச்சுங்களா என்ன டிஃபரன்ஸ்னு? Check out my new wheels. Check out my new wheels. அது என்னது? மெட்டனமியா சினக்டாக்கா? Check out my new wheels na what does that mean? என்னோட புது கார் பாருங்க. Check out my new wheels na புது கார். So it is actually synecdoche. புரிஞ்சிருச்சுங்களா? இன்னொரு எக்ஸாம்பிள். England lost the cricket match to India. England lost the cricket match. அந்த இந்தியாவை விட்டுருங்க. England lost the cricket match. அதுல synecdoche இருக்கு. இங்கிலாந்துங்கிற whole country lost the cricket match. புரிஞ்சிருச்சா? இப்போ இங்கிலாந்துங்கிற whole country, அந்த டீம் பிளேயர்ஸ் மட்டும் இல்ல, the whole country lost the match. அப்ப that becomes a synecdoche. Okay. All hands on the deck அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? All hands on the deck. அந்த ஹோல் டீமும் அந்த வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கன்னு தானே அர்த்தம். ஆல் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் த டெக் அப்படின்னா the whole team start doing this. All hands on the project. All hands on this. அப்ப the whole team அப்படிங்கிற whole synecdoche அதெல்லாம். கிளியர்? ஸோ மெட்டனமி அண்ட் synecdoche ஓகே. ரெஃபரன்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் ஹோல் திங்கை ரெஃபர் பண்ணா synecdoche, இல்ல ஒரு ஹோல் திங் ஒரு சின்ன பார்ட்டை ரெஃபர் பண்ணா அது synecdoche. பட் இதுவே மெட்டனமி அப்படின்னா one thing referring the other thing. Clear? Done. Next, allusion. Synecdoche definition மட்டும் என்னங்க? Synecdoche definition மட்டும் ஒரு தடவை repeat பண்ணுங்க. Synecdoche definition எழுதலையா நீங்க? Write down. Synecdoche is a figure of speech and it is a specific type of metonymy where a part of something is used to refer to the whole. A specific type of metonymy where a part of something is used to refer to the whole, or the whole is used to refer to a part, or the whole is used to refer to a part. Next, allusion. What is an allusion figure of speech? ALLUSION, allusion. அப்படின்னா he is a real Romeo in the college. ஆமாவா? allusionா? He is a real Romeo in the college. சொல்லுவோமா சொல்ல மாட்டோமா? He is a real playboy in the team. கிரிக்கெட் நல்லா விளையாடுறாருன்னு அர்த்தமா? He is a real playboy in the team na real playboy. So the White House declared the policy. அப்படின்னா US Parliament ஏதோ declare பண்ணிருக்கு. அப்போ White House. அப்ப அதெல்லாம் தான் allusion. So write down the definition of allusion. It is a indirect reference. It is a indirect reference. It is an indirect reference to a person. It is an indirect reference to a person, place, thing or idea. Yes, it is an indirect reference to a person, place, thing or idea, and it does not describe in detail. அவ்வளவுதான். It does not describe in detail. Example, he is a real Romeo. He is a real playboy. White House announced the policy. Ma'am, என்னங்க? allusion ஓட எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு டைம் சொல்லுங்க மேம். Allusion definition. Example, he is a real Romeo. He is a real playboy. White House declared the policy.
அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் எந்த கீழே எழுதிட்டு இருக்கோம்? ரெஃபரன்ஸ். ரெஃபரன்ஸ் கீழே இதெல்லாம் மெட்டனமி, சினக்டாக் அண்ட் அல்யூஷன். யூஆர் ரெஃபரிங் டு சம்திங் பட் கம்ப்ளீட்டா டீட்டெயிலா சொல்ல மாட்டோம். அதை சொல்லும் போதே அது புரிஞ்சிருது. கரெக்டா? அப்போ ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லும் போது ஒன்னு புரிஞ்சிருச்சுன்னா அது மெட்டனமி. ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லும் போது அது பெருசா ஒரு விஷயத்த ரெஃபர் பண்ணா சினக்டாக். அல்யூஷன் அப்படின்னா என்னது? ஒரு பெரிய விஷயத்த டீட்டெயிலா சொல்லும் போது ஒரு பிளேஸ் திங்க வந்து ரெஃபர் பண்றோம். எஸ், இஸ் a ரியல் ரோமியோ, இஸ் a ரியல் playboy. Next, figures of structure. Figures of structure. Anaphora. Figures of structure. Anaphora. What is an anaphora? Anaphora. Write down the definition of anaphora. Deliberate repetition of the first part of the sentence. அவ்வளவுதான். First part of the sentence deliberate repeat ஆயிட்டே இருக்கும். Deliberate repetition of the first part of the sentence. Deliberate repetition of the first part of the sentence. I want my dinner, I want my dessert, I want my drink, I want my bed. என்ன ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்கு? I want. Deliberate repeat ஆயிட்டு இருக்கு. In which part of the sentence? First part of the sentence. So deliberate repetition of the first part of the sentence to create an artistic feel. Correct? To create a artistic feel. Mad world, mad kings, mad composition. யாரோடது இது? Mad world, mad kings, mad composition. Shakespeare ஓடது. Mad world, mad kings, mad composition. Mad world, mad kings, mad composition. Shakespeare. அப்ப mad repeat ஆயிட்டே இருக்கு. I have a dream speech with its repetition of I have a dream and let freedom ring. I have a dream, I have a dream. Martin Luther, no? Martin Luther. I have a dream, I have a dream. So இதெல்லாம் anaphora. ஓகே, anaphorana the first part of the sentence deliberate ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். so that நமக்கு ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் ஃபீல் கிடைக்கும், நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறதுனால. நெக்ஸ்ட், anaphora மாதிரி எபிஃபோரா. எபிஃபோரா anaphora-ஓட ஆப்போசிட். anaphora ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ்ல ரிப்பீட் ஆகும். எபிஃபோரா லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ்லயோ ஃப்ரேஸ்லயோ கிளாஸ்லயோ ரிப்பீட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், see no evil, hear no evil, speak no evil. எஸ், கெட்டதை பார்க்காத, பேசாத, செய்யாத. see no evil, speak no evil, hear no evil. அப்ப அந்த no evil, no evil எண்ட்ல ரிப்பீட் ஆனா அது எபிஃபோரா. எபிஃபோரா is also called as epistrophe, no? Epistrophe. Apostrophe இல்ல, epistrophe. Epiphora is also called as epistrophe. Anaphora மாதிரி இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ்ல எண்ட்ல ரிப்பீட் ஆனா எபிஃபோரா. எபிஃபோராவோட இன்னொரு பேரு எபிஸ்ட்ராஃபே. சோ anaphorana முன்னாடி, எபிஃபோரானா பின்னாடி, the end of the sentenceல. When I was a child, I spoke as a child, I understood as a child, I thought as a child. Correcta? Bible. From the Bible. When I was a child, I spoke as a child, I saw another, I understood as a child, I thought as a child. அப்ப as a child கடைசியில, so epiphora, anaphora, epiphora. Done. Next structureல ABBA format follow ஆகும். ABBA அப்படின்னா இங்க எப்படி இருக்கோ அது அப்படியே மாத்தி போட்டிருப்பாங்க, ரிவர்சல். இந்த ரெண்டும் அப்படியே ரிவர்சல்ல இங்க இருக்கும். This is called chiasmus. CHIASMUS. See no evil, hear evil no. புரிஞ்சிருச்சுங்களா? See no evil, hear evil no. See no evil, hear evil no. அப்ப என்னது இது? ABBA. கரெக்டா? புரிஞ்சுச்சா chiasmus என்னன்னு? so see no evil, see no evil னு வந்து, hear no evil னு வந்தா எபிஃபோரா. no evil see, no evil hear னு வந்தா anaphora. என்ன கௌஷிகா?
anaphora. No evil முன்னாடி வந்தா anaphora. No evil see, no evil hear, no evil speak, anaphora. See no evil, speak no evil, hear no evil, epiphora. See no evil, hear evil, no chiasmus. So write down chiasmus. Two or more clauses are balanced against each other. Two or more clauses are balanced against each other. Two or more clauses are balanced against each other by reversal of their structure. By reversal of their structure. The ABBA. By reversal of their structure in order to create an artistic effect. Reversal of their structure to create an artistic effect. புரிஞ்சிருச்சுங்களா? கரெக்டா? Example. He went to the city, comma, he went to the city, comma, to the country went she. He went to the city, to the country went she. Okay, இப்போ இதுல ஒரு டவுட் வரலாம்ல. He went to the city, the country went she. இது chiasmus-ஆ இல்லைங்களா? A B B இருக்கு, ஆனா ஏல ஹீக்கு பதிலா she இருக்கு. கரெக்டா? ஆனாலும் chiasmus தான், because இங்க subject verb, இங்க verb subject. புரிஞ்சிருச்சுங்களா? சப்ஜெக்ட் verb, verb subject. இங்க ஹீங்கிறது சப்ஜெக்ட், வெண்ட்ங்கிறது verb. இங்க அது அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆயிருக்குல்ல, verb subject. பட் என்னன்னா ஹீக்கு பதிலா she, but still it is chiasmus, grammatical chiasmus. Okay, ஆனா he went to the city, the country went, he வந்து ப்ராப்பர் poetical chiasmus. ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். புரிஞ்சிருச்சா? He went to the country went sheங்கிறதும் chiasmus, but grammatical chiasmus. Subject verb, verb subject. But இதுவே he went to the maybe one more example எடுக்கலாம். Never let a fool kiss you or a kiss fool you. நல்லா இருக்குல்ல? Never let a fool kiss you or never let a kiss fool you. Nice, no? Never let a fool kiss you or never let a kiss fool you. Correct? Done. அப்போ இந்த fool kiss you. A B C. B A. இதை மட்டும் எடுத்து பாருங்க. Fool kiss, kiss fool. Correct? Chiasmus. Okay. Done. இப்போ என்ன பார்த்திருக்கோம்? ஸ்ட்ரக்சர்ல anaphora at the end of and the beginning of the sentence la repetition of the same words. Epiphora in the last. Epiphora is also called epistrophe. அதுக்கப்புறம் மூணாவது chiasmus, அதுல வந்து ABBA. Done. இது மூணு ஸ்ட்ரக்சர். இன்னொன்னு asyndeton and polysyndeton. Asyndeton and polysyndeton. இது ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா asyndeton polysyndeton with related to structure but conjunctions ஓட related. Conjunctions related to conjunction. Okay. அப்ப நேத்து கிளாஸ்ல parts of speechல conjunction பார்த்தோம். What are the three different types of conjunctions? Coordinating conjunctions, subordinating conjunctions, correlating conjunctions. Coordinating conjunctionsனா ரெண்டு independent sentence கனெக்ட் பண்ணிரும். காம்பவுண்ட் சென்டென்சஸ் பேசிக்கலி. சிம்பிள் சென்டென்ஸ்க்கு கன்ஜக்ஷனே வராது.
subordinating conjunction na ஒரு independent sentence dependent sentence instead but instead although whereas அதெல்லாம் வச்சு கனெக்ட் பண்றது. கோரிலேட்டிவ் கன்ஜக்ஷன் they always come in pairs. அப்ப இங்க நம்ம யூஸ் பண்ண போறது கன்ஜக்ஷன்ல கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜக்ஷன்ஸ். so coordinating conjunctions no இருந்தா அது a syndacton. மல்டிபிள் டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தா அது பாலி சிண்டடான். மல்டிபிள்னா 4 பாலி 2 3 டைம்ஸ் பாலி. ஓகே எக்ஸாம்பிள், அப்ப இங்க கன்ஜக்ஷன் யூஸ் பண்ற இடத்துல கன்ஜக்ஷன் இருக்காது. ஐ woke up, ate, slept and dreamt. ஓகேவா, புரிஞ்சிருச்சுங்களா? ஐ woke up, actually I woke up and ate and then I slept and then I dreamt. அப்படிதானே வரணும், and வரணும் இல்ல. அப்ப கோஆர்டினேட் கன்ஜக்ஷன் தானே and fan boys clue வச்சிருந்தோம். அப்ப I woke up, ate, slept, dreamt, repeated. புரியுதா? அப்ப ஏதோ ஒரு poetic device கொண்டு வரக்காக நம்ம கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜக்ஷன் இங்க யூஸ் பண்ணல இல்ல. I woke up, ate, slept, dreamt, repeat. But usually அங்க actually coordinating conjunction வந்திருக்கணுமா? அப்ப coordinating conjunction வராதது a syndacton. But இதுவே multiple timesல வந்திருக்கும். For dinner I want pizza and I want pizza and I want brownie and I want lemonade and I want salad. அப்ப என்னது? poly times, lot of times we keep using that coordinating conjunction. அதுவும் poetic feelக்காக, இதுவும் poetic feelக்காக. புரிஞ்சிருச்சுங்களா? The absence of a coordinating conjunction makes it a artistic poem with no and with no coordinating conjunction, therefore called asyndeton. Poly times or coordinating conjunction நிறைய time use பண்ணா polysyndeton. Okay, புரிஞ்சிச்சா? Write down in your own words. அதுக்கப்புறம் example சொல்றேன். Example for asyndeton எழுதலாமா? Example for asyndeton. I need to buy eggs. I need to buy eggs, milk, bread, cheese. I need to buy eggs, bread, milk, cheese. Okay, actually coordinating conjunction வந்திருக்கணும்ல, ஆனா வரல. He was a soldier, a hero, a legend. He was a soldier, a hero, legend. Correct? He was a soldier and a hero and a legend. Correct? அப்படிதானே இருந்திருக்கணும். பட் இது asyndeton. இதுவே polysyndetonக்கு he is brave, and honest. He is brave and honest and loyal and kind. He is brave and honest and loyal and kind. அப்ப polysyndeton-ஆ? புரிஞ்சிருச்சுங்களா? ஓகே, டன், ஃபைன். நெக்ஸ்ட் ஒன் மோர் ஸ்ட்ரக்சர்ல ஒரு verb 2 uses, 2 யூஸ்க்கு பண்ணுவோம். She broke my car and my heart. She broke my car and my heart. புரிஞ்சிருச்சா? brokeங்கிறது ஒரு verb. ஏன்னா 2 உடைச்சிருக்கா அந்த அம்மா, காரையும் உடைச்சிருக்கு, ஹார்ட்டையும் உடைச்சிருக்கு. So ஒரு verb used at 2 times. So that becomes another structure that's called zeugma. Zeugma. அந்த figure of speech பேரு zeugma. Figure of speech பேரு zeugma. அது verb-க்கு பதிலா adjective-ஆ கூட இருக்கலாம். verb-ஓ adjective-ஓ applies to more than one noun. Applies to more than 2 uses. அப்ப 2 நவுனுக்கு. For example, brokeங்கிறது ஒரு verb, ஒன்னு கார இன்னொன்னு ஹார்ட், ரெண்டுமே நவுனா. அப்போ ஒரு verb breaking 2 things. ஓகே, இன்னொரு எக்ஸாம்பிள்.
Friends, Romans, countryman, lend me your ears. Friends, Roman, countryman, lend me your ears. எதுல? Julius Caesar. Friends, Antony, Mark Antony. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. அப்ப lendங்கிற ஒரு verb used for how many nouns? Friends, Romans, countrymen. More than 2 or 2. Okay. Usually 2 தான். Very small cases 3. So friends, Romans, countrymen, lend me your ears. Friends, Romans, countrymen, I would like to lend me your ears. இன்னொரு example for Zeugma. He lost his keys and his temper. He lost the exam and his peace. Correct? He lost his keys and temper and his temper. Lost verb. Keys. Key தொலைஞ்சதுனால temperும் போயிருச்சு. கரெக்டா? Temperனா என்ன உங்க peace. Lost exam and peace. Fail plus நிம்மதியும் போச்சு. Okay. Done. So fears of structure, figures of structure தான பார்த்துட்டு இருக்கோம். Figures of structureல anaphora, epiphora, அதுக்கப்புறம் chiasmus, ABBA வந்தா chiasmus, syndeton, asyndeton and polysyndeton, and the coordinating conjunctions. அந்த எந்த coordinating conjunctions வேணாலும் இருக்கலாம். For கூட இருக்கலாம். For I know that for she is good, அந்த மாதிரி என்ன ஒரு coordinating conjunction வேணா இருக்கலாம். And Zeugma. Okay, இதெல்லாம் structure related. Done. Next. Adjective Anaphora, repetition, both are same. Anaphora and repetition ரெண்டு same தானே? Anaphora? Repetition ரெண்டுமே same தானே? Repetition நம்ம பார்க்கவே இல்லையே, பார்த்துட்டோமா? Anaphora in the beginning of the sentenceல தான் repeat ஆகணும். Epiphora end of the sentenceல repeat ஆகணும். Repetition common repetition. ஓகேங்களா? Zeugmaல adjective வச்சுட்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். Zeugmaல என்ன, ஒரு verb-ஓ ஒரு adjective-ஓ நிறைய நவுனுக்கு யூஸ் பண்ணா that becomes Zeugma. So verb வச்சு lost exam plus peace. Peace is an abstract noun. Exam ரெண்டும். Adjective வச்சு I have a beautiful mother and house. Because I have a beautiful mother, your house becomes beautiful. புரியுதா? Poetic-ஆவும் at the same time beautiful is an adjective used for 2 nouns. Clear? Done? Okay, Shubha. Next, irony. Figures of irony or sarcasm. Sarcastica or ironical சொல்றது. Figures of irony, figures of sarcasm. இதான் நமக்கு நிறைய வரும் இல்லையா? So first, irony. Says one thing but means the opposite. Correcta? அதான sarcasm. Says one thing super po. Correcta? Super போனா ரொம்ப மோசமா இருந்துச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். Says one thing but means opposite. Irony or sarcasm or definition. Says one thing but means the opposite. Okay. So ironic example. You can win an award for cleanliness. அப்படின்னா என்ன? சுத்தத்துக்கு உனக்கு அவார்டே தரணும். You can win an award for cleanliness. You can become the best calligrapher for your writing. You can become the best calligrapher in the town for your writing. கோழிக்கு இருக்கிற மாதிரி கிறுக்கிட்டு இருந்தா என்ன சொல்லுவாங்க? You can get the best calligraphy award for your writing. Calligrapherனா person who writes well. நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன் எழுந்த calligrapher யாரு? வசந்த் கிருஷ்ண வைத்தியா and Prem Bihari, Narain Raisa. Prem Bihari, Narain Raisada. Nandalal Bosala Varanchavar. Okay. So what is the actual thing?
saying one thing but means the opposite. You can get an Oscar for your acting. ஆமாவா? அதெல்லாம் வந்து irony. A fire station burns down. Irony-யா? A fire station burns down. Irony தானே? எங்க போய் fire station burn ஆகும்? A marriage counselor files for divorce. Irony-யா? A marriage counselor files for divorce. A cardiologist is admitted for a cardiac arrest. Irony-யா? A fitness enthusiast is weighing 100 kilos. Irony-யா? Okay. புரிஞ்சிருச்சுங்களா? Done? அதான் irony. What is the difference between irony and sarcasm? Irony hurt பண்றதுக்காக சொல்ல மாட்டாங்க. Sarcasm hurt பண்றதுக்காக சொல்லுவாங்க. Okay. For example, you're a genius for solving this. அப்ப hurt ஆயிருவாங்களா? தப்பா சால்வ் பண்ணதுக்காக தான் சொல்றோம். You're a genius in solving this. அப்போ hurt ஆயிருவாங்க. So irony is not to hurt, but sarcasm is actually to hurt. It's very biting or hurtful. So, sarcasm is intentionally hurtful, but irony is only to give that aesthetic effect to the poem. ஒரு மாதிரி படிக்கிறக்கு அழகா இருக்கும்ல, aesthetic effect கொடுக்கறக்கு. பட் இதுவே sarcasm வந்து poetic-ஆ ஹர்ட் பண்றக்கு. So glad you could come on time. Sarcasm-ஆ irony-யா? Sarcasm. So glad you could make it before the function ended. Sarcasm-ஆ irony-யா? முடியறக்குள்ள வந்துட்டீங்க எப்படியோ. So sarcasm. புரிஞ்சிருச்சுங்களா? Brutus is an honorable man. Sarcasm. Hurt பண்றதுக்கு தானே சொல்றாரு. Brutus is an honorable man and I have no second thought. What is that full sentence? Brutus is an honorable man and I don't decline. How does he say that? That's a nice sentence. Okay, பார்க்கலாம். Next. Okay, இப்போ எல்லா கேட்டகரியும் முடிஞ்சிருச்சு. என்னென்ன கேட்டகரி பார்த்திருக்கோம்? Figures of speech of comparison. Metaphor, personification, analogy, anthropomorphism, zoomorphism. Okay. So comparison la 6 பார்த்திருக்கோம். Comparison figure of speech. Figure of contrast, opposition la antithesis, oxymoron, paradox. Figures of sound la alliteration, consonance, onomatopoeia and sibilance. Correct? Alliteration, assonance, consonance, onomatopoeia and sibilance. Figure of emphasis or exaggeration la hyperbole, opposite la understatement, அப்புறம் litotes, euphemism, diaphonism, climax, anticlimax. Figures of reference la metonymy, synecdoche, allusion. Okay. Structure la anaphora, epiphora or epistrophe, chiasmus, asyndeton, polysyndeton and zeugma. Zeugma தான் ஒரே verb 2 நவுனுக்கு இல்ல ஒரு adjective 2 இல்ல 3 நவுனுக்கு. ஓகே, ஐரனில ஐரனி அண்ட் சர்க்காசம் பார்த்துருக்கோம். அதுல இன்னொன்னு இருக்கு, இனெண்டோ எல்லாம் இருக்கு, பட் வேண்டாம், அது விட்டுருங்க. ஓகே. அண்ட் அடுத்தது மிஸ்சலேனியஸ் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சஸ், பண்ணு, அதுக்கப்புறம் அப்போஸ்ட்ரஃபே, டாட்டாலஜி, அந்த மாதிரி சிலது மட்டும். ரெட்டாரிக்கல் கொஸ்டின், மிஸ்சலேனியஸ் போட்டு ஒரு 5-6 we will write. அதோட we will finish off figure of speech. Miscellaneous figure of speech, rhetorical question. Rhetorical question என்ன, நீங்க ஆன்சர் சொல்ல வேண்டாம், but I am conveying it in the form of a question. Rhetorical question. யூஸ்வலா கொஸ்டின் கேட்டா என்ன, ஆன்சர் வேணுங்கிறனால தான் கொஸ்டின் கேட்போம். பட் rhetorical question, miscellaneous கீழ first, I don't need an answer here, but I'm putting it in the form of a question. For example,
Are you kidding me? Are you trying to make the fool out of me? Are you kidding me? அதெல்லாம் ஆன்சர் வேண்டாம். எஸ் ஐம் கிட்டிங் யூனா சொல்லுவாங்க. நோ, பட் ஐ எம் ட்ரைங் டு கன்வே, நீ என்ன முட்டாள் ஆக்குறேங்கிறத, ஆர் யூ ட்ரைங் டு மேக் த ஃபூல் அவுட் ஆஃப் மீங்கிறத நம்ம சொல்லுவோம். அங்க ஆர் யூன்னு போட்டு அப்புறம் ஏதோ ஒரு பெரிய சண்டை. கேன் வி ஆல் ஜஸ்ட் கெட் அலாங்? ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் ஈவன் பாசிபிள். கேன் வி ஆல் ஜஸ்ட் கெட் அலாங்? இவ்வளோ நடந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளால மறுபடியும் சேர முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா? கேன் வி ஆல் ஜஸ்ட் கெட் அலாங்? For rhetorical question, we don't need an answer back, but the thing that we want to convey, we're conveying it in the form of a question. Therefore, it's called rhetorical question. Write down the definition. A question asked not for the answer. A question asked not for the answer. A question asked not for the answer, but for the effect. But for the effect. To make a point. அவ்வளவுதான். To make a point. அந்த பாயிண்ட கன்வே பண்றதுக்காக question formatல. Example, are you kidding me? Are you trying to make a fool out of me? Can't we all just get along? Okay. What was I thinking? What were you thinking in the class? Something like this. Answer la வேண்டாம். மேம் டெஃபினிஷன் என்னப்பா சொல்லுங்க? Definition சொல்லும் போது என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? தூங்கிறீங்களாட்டு இருக்கேன். Rhetorical question is not asked for the answer, but for the effect to make a point. But for the effect to make a point. ஒரு பாயிண்ட கன்வே பண்றதுக்காக நம்ம ஒரு question formatல சொல்றோம். Okay, are you kidding me? Are you trying to make a fool out of me? அந்த மாதிரி. Next, pun, a figure of speech called pun, P-U-N, pun. Punna என்ன? ஒரு humorous effect கொடுக்கும். You play with the words to give humorous effect. Okay. A play on words that produces a humorous effect. A play on words that produces a humorous effect. Example, a bicycle cannot stand on its own because it is too tired. Correct? An elephant's opinion carries a lot of weight. An elephant's opinion carries a lot of weight. Humorous effect ஓட சொல்றது. ஒரு humorous effect ஓட சொன்னா அது வந்து pun. ஒரு common example இருக்கு பண்ணுக்கு. I forgot. What is the most common example for pun? A boiled egg for lunch is hard to beat. A boiled egg for lunch is hard to beat. I like kids, but I could not eat one. Correct? Because you like kids, can you eat one? I like kids, but I could not eat one. என்ன சொல்லுங்க? I like kids, but I could not eat one. என்ன கௌஷிகா? அப்புறம் எதுக்கு தலையாட்டினீங்க? தெரியலையா? அதுக்கு தான் தமிழ் முதல்ல படிச்சிருக்கூடாது, இங்கிலீஷ்க்கே வந்திருக்கணும்னு சொல்றது. ஐ லைக் கிட்ஸ், எனக்கு குழந்தைங்க பிடிக்கும், அதுக்காக இன்னும் சாப்பிடவா முடியும் ஒன்ன? ஐ லைக் I like kids, but I could not eat one. An optimist person's blood group is B negative. என்ன பண்ண முடியும்? கரெக்டா? A pessimistic person's blood group is A positive. புரிஞ்சிருச்சா? புரிஞ்சா ஓகே, புரியலன்னா விட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட், apostrophe. Apostrophe. APOSTROPHE, apostrophe. அப்படின்னா
Addressing an imaginary character. Addressing an imaginary character. Addressing an imaginary character. A stupid car you will not start when I badly want. கரெக்டா? எனக்கு எப்போ ரொம்ப தேவையோ அந்த கார் ஸ்டார்ட்டே ஆகாது. அப்போ ஸ்டூபிட் கார். அப்படி ஒரு கேரக்டர் இருக்கா? ஸ்டூபிட் கார், குட் கார், ஹானஸ்ட் கார்லாம் இல்ல. A stupid car you will not start when I badly want. Twinkle twinkle little star how I wonder you are. ஸ்டார் கிட்ட போய் கேட்க முடியுமா? Apostrophe. How I wonder you are. Apostrophe. Clear? Next, tautology. Fourth. Tautology. சிமிலர் மீனிங்க ரெண்டு தடவை ஒரே சென்டென்ஸ்ல ரிப்பீட் பண்றது. ரிப்பீட் அகைன். சிமிலர் மீனிங்க ஒரே சென்டென்ஸ்ல ரெண்டு தடவை ரிப்பீட் பண்றது. இப்ப கிளாஸ் தான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்கல்ல, மேம் ரிப்பீட் அகைன் மேம். என்னது அது? தப்பா ரைட்டா? புரியலையா? ரிப்பீட்னாலே மறுபடியும் அகைன் சொல்றது தான். அது என்ன ரிப்பீட் அகைன்? ஐ வில் ரிவர்ட் பேக். ரிவர்ட்னாலே திருப்பி கூப்பிடுறது தான். அது என்ன ரிவர்ட் பேக்? ஃப்ரீ கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க. கிஃப்ட்னாலே ஃப்ரீ தான். அது என்ன ஃப்ரீ கிஃப்ட்? புரிஞ்சிருச்சுங்களா? டாட்டாலஜி அப்படின்னா சேம் மீனிங் இருக்கிற ரெண்டு வேர்ட்ஸ் ஒரே சென்டென்ஸ்ல பக்கத்துல பக்கத்துல யூஸ் பண்றது. கால் பேக். ஐ வில் கால், ஐல் கால் யூ, ஐல் கால் பேக் அகைன். அப்ப ஐல் கால் யூனாலே திருப்பி கால் பண்றோம்னு தான் அர்த்தம். அது ஏன் கால் பேக்? கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் ஃப்ரீ கிஃப்ட். கிஃப்ட்னாலே ஃப்ரீ தான். அது என்ன ஃப்ரீ கிஃப்ட்? ரிவர்ட் பேக். ரிவர்ட்னாலே திருப்பி கொடுக்கறதா. அது என்ன ரிவர்ட் பேக்? மேம் ரிப்பீட் அகைன் மேம். ஒன்னு ரிப்பீட் சொல்லணும், இல்ல அகைன் சொல்லணும். கரெக்டா? மேம் அகைன் இல்லனா மேம் ரிப்பீட். So tautology, repeated use of phrases of the same meaning. அப்ப it is called careless writing. Tautology is careless writing. ஆமா தானே? Tautology is careless writing. இது புரிஞ்சாட்றீங்களா புரிய மாட்டீங்களா? புரிஞ்சுதாட்றீங்க. Tautology is careless writing. அப்பனா free gift. I received a free gift. I received a gift. இப்ப கேர்லெஸ்ஸா எழுந்தனால தான் ஃப்ரீ கிஃப்ட் வருது. The teacher repeated again the whole sentence. The teacher repeated the whole sentence. அவ்வளவுதான். கரெக்டா? They speak in turn one after the other. கரெக்டா? They speak in turn. TURN turn. Turnனாலே அடுத்தடுத்து தான். அது என்ன one after the other? They speak in turn, one after the otherனா ஆட்டோமேட்டிக்காவே அவங்க வந்து அடுத்தடுத்து வராங்கன்னு தான் அர்த்தம். They speak in turn. The reason is because I am not well. ரீசனே பிகாஸ் தான். The reason is because I am not well இல்ல. The reasonே because தான். கரெக்ட்டுங்களா? எஸ், இதெல்லாம் என்னது? tautology, repeated use of phrase. In my opinion, I think you will get 100 marks in English. In my opinion, I think you will get 100 marks in English. In my opinion நாலே நீங்க யோசிச்சு சொல்றது தான். In my opinion, you will get 100 marks in English. Or I think you will get 100 marks in English. Okay, அது திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணா அது tautology. So tautology example என்ன? Free gift, repeat again, call back, revert back. In my opinion, I think they came in turn one after the other. Okay, online எழுதிட்டீங்களா? Yes sir. Okay. Next, transferred epithet. Transferred epithet. Transferred epithet. I'll tell the definition. First definition எழுதுங்க. A transferred epithet is a figure of speech. A transferred epithet is a figure of speech
where an adjective or adverb. What is a adverb? Verb இன்னும் describe பண்ணா அது adverb. Adjective எதை describe பண்ணும்? Noun describe பண்ணும். ஒரு adjective or adverb is transferred from the noun, it should logically describe to another noun in the sentence. I repeat, a transferred epithet is a figure of speech where an adjective or adverb is transferred from the noun, it should logically describe to another noun in the sentence. I'll repeat. An adjective or adverb is transferred from the noun, it should logically describe to another noun in the sentence. Ma'am, again, ma'am. Transferred epithet is a figure of speech where an adjective or adverb is transferred from the noun, it should logically describe to another noun in the sentence. Yes, definition எழுதிட்டீங்களா? Example, I had a wonderful day. I had a wonderful day. I had a bad day. Okay, சரியா? இது transferred epithet இல்லையா? டே வந்து வண்டர்ஃபுல்லாவோ பேடாவோ இருக்காது. உங்களுக்கு வண்டர்ஃபுல்லாவோ பேடாவோ இருக்கும். அப்ப எனக்கு தான் அந்த வண்டர்ஃபுல்லோ பேடோ இருந்திருக்கணும். நவுன் எனக்கு இருந்திருக்க வேண்டியது நம்ம இன்னொரு நவுனுக்கு மாத்தி யூஸ் பண்றோமா அந்த அட்வர்பியோ அட்ஜெக்டிவ்யோ? புரிஞ்சிருச்சா? புரிஞ்சா விஜய்? விஜய்ஸ் டே வாஸ் வண்டர்ஃபுல். ஓகே, பட் டே வண்டர்ஃபுல் கிடையாது. விஜய்க்கு தான் வண்டர்ஃபுல் அந்த டே. அப்ப ஆக்சுவலா அந்த வண்டர்ஃபுல் யாருக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கணும்? விஜய்க்கு. பட் நம்ம அந்த சென்டென்ஸ்ல புரிய வைக்கிறதுக்காக யாருக்கு யூஸ் பண்றோம்? டேக்கு யூஸ் பண்றோம். குட் மார்னிங் அதெல்லாம் குட் மார்னிங். எஸ், மார்னிங் cannot be good, it can be good for you. அவ்வளவுதான். கரெக்ட். டிரான்ஸ்ஃபர்ட் எபித்தெட்டுக்கு நம்ம ஸ்கூல் போயம்லயே ஒரு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. யாருக்கா ஞாபகம் வருதா? River poem. River poem. ரிவர் போயம்ல தானே? 9th ல, ஆமா. Winter starved. Okay, we'll do Winter river. starved. Winter starved. The winter cannot starve. புரிஞ்சிருச்சா? Done. The hungry man ate a nervous meal. The hungry man ate a nervous meal. ஹங்கிரியா இருக்கும் போது படபடன்னு வந்து நர்வஸா சாப்பிடுறது. அந்த மேன் தான் நர்வஸ், அந்த மீல் நர்வஸ் கிடையாது. கரெக்டா? The hungry man ate a nervous meal. He pointed an accusing finger at the suspect. Finger எப்படி accusing மாறும்? He pointed a finger at the accused. அப்படிதானே வரணும். He pointed an accusing finger at the suspect னா அந்த adjective வந்து நம்ம எங்க யூஸ் பண்றோம்? வேற noun ஃபிங்கருக்கு யூஸ் பண்றோம். ஸோ ஒரு நவுனை அது யூஸ் பண்ண வேண்டிய இடத்துல யூஸ் பண்ண, சாரி, அது ஒரு அட்வர்போ ஒரு அட்ஜெக்டிவோ அது யூஸ் பண்ண வேண்டிய நவுன் இடத்துல யூஸ் பண்ணாம வேற ஒரு நவுனுக்கு சென்டென்ஸ்ல யூஸ் பண்ணா தட்ஸ் அ டிரான்ஸ்ஃபர்ட் எபித்தெட். Transferred epithet is also otherwise called as hypallage. H-Y-P-A, hypallage. H-Y-P-A-L-L-A-G-E, hypallage.
The transferred epithet is also otherwise called as hyperlage. HYPALLAGE. இதான் இந்த group 4ல கேட்ட question. Transferred epithet தான கேட்டிருந்தாங்க. I had a wonderful day. He pointed an accusing finger. அது எல்லாமே hyperlage. Adjective descriptive phaseல transfer பண்ணிட்டோம் அந்த nounல இருந்து அடுத்த nounக்கு. Next. MALA. Malapropism. Malapropism. MALA. Malapropism. PROPISM. Malapropism. MALAPROPISM. Using incorrect word. Using incorrect word because it sounds similar. Using incorrect word because it sounds similar. The humidity is high. அப்படினா humidity na என்னங்க? Heat, வெப்பம், humidity. The humidity is high. Improper sound same இருக்கறனால மாத்தி யூஸ் பண்ணிரோம்ல. Humidity க்கு பதிலா humility. 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 So improper or incorrect word in place because it has a similar sounding word. ஒரே sound similar ஆ இருக்கறனால. Okay, இதெல்லாம் common. இது வரைக்கும் whatever we discussed is common. We'll do one ரெண்டே இன்னும் ஒண்ணே ஒன்னு மட்டும் பண்ணிக்கலாம். ALLEGORY. 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 Write down the definition. அது வந்து ஒரு extended metaphor. Allegory is nothing but an extended metaphor. To convey a hidden meaning. To convey a hidden meaning. To convey a hidden meaning. ஒரு metaphor மாதிரி, but to convey a hidden meaning. The tortoise and the hare. The rabbit and the tortoise race. The tortoise and the hare. The tortoise-ஐயும் ஒரு ஆமையும் முயலை பத்தி தான் அந்த கதை பேசுதா? No, it talks about patience, perseverance, consistency, விடாமுயற்சி, keep going. அதை பத்தி தானே பேசுது. அப்ப the tortoise and the hare அப்படிங்கிறது ஒரு allegory. ஒரு metaphor மாதிரி hidden meaning கொண்டு வரக்காக நம்ம யூஸ் பண்ற ஒரு thing. So allegory means it conveys a lot of hidden meaning through the words. Allegory. Fine. மொத்தம் எத்தனை எழுதி இருக்கோம் figure of speech? 34 33 39. How much have you written? 39. பாதி தூங்கிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 39 எழுதி இருக்காங்க எல்லாரும். Yes, online how much have you written? 39. எல்லாரும் 39. Okay, so 39 figure of speech. இது வந்து அவ்வளோதான் figure of speech அப்படியெல்லாம் கிடையாது. Figure of speech is never ending. போய்கிட்டே தான் இருக்கும். பட் இந்த 39 காமன் டைப்ஸ் ஆஃப் figure of speech நல்லா படிச்சுக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பா ஆப்ஷன்ல எலிமினேட் பண்ணிடலாம் figure of speech questions. பிளஸ் நம்ம போயம்ல யூஸ் பண்ணும்போது வில் பி ஏபிள் டு ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை. அப்புறம் கூட ஏதாவது படிச்சோம்னா அங்கங்க we will add. இப்போ நீங்க இந்த figure of speech எழுதுனதுக்கு அப்புறம் leave 2 pages. அடுத்த டாபிக் நீங்க ஏதாவது ஒரு புது ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் படிச்சீங்கன்னா இல்ல நம்ம போயம்லயே புது ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் கனோட்டேஷன்லாம் இங்க எழுதல. இப்போ எங்காவது கனோட்டேஷன் பார்த்தோம்னா எழுதிக்கலாம். சிம்பாலிசம், பேரலலிசம் அந்த மாதிரி சம்திங் அண்ட் ஆல் லைக் நாட் ரிக்வயர்ட் தட் நம்ம எழுதி படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்கிற மாதிரி. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வேணும்னா we can add it here in the later. ஸோ இந்த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சை ரெண்டு இடத்துல we'll use. ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் பேஸ் பண்ணியே கொஸ்டின் கேட்பாங்க.
A figure of speech that only is intended to prove a point but not expecting answer. What figure of speech is that? Rhetorical question. A figure of speech that is implied or used only to prove a point, not expecting answer. அப்ப அது என்ன figure of speech? Rhetorical question. Okay. A figure of speech that conveys a lot of things in order without using coordinating conjunctions. What is that? Asyndeton. Okay, அப்படி figure of speech base பண்ணியும் questions கேட்கலாம். இல்ல இந்த figure of speech poem linesல யூஸ் பண்ணி அங்க என்ன figure of speechனும் கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து vocabularyல இருக்க figure of speech முடிச்சிட்டோம். poemக்கு figure of speech imply பண்றதுக்காக figure of speech படிச்சிட்டோம். Clear? Okay, so with figure of speech we'll wind up for today. What I want you to do is part of speechல ஒரு தனி டெஸ்ட், figure of speechல ஒரு தனி டெஸ்ட், ரெண்டு டெஸ்ட் எழுதுங்க. part ரெண்டுமே you write Monday. I think that will be best. Tomorrow you learn, and from next week we'll only have class test on Sunday. But இந்த வாரம் நம்ம we only started Fridayங்கறனால நாளைக்கு ஒரு நாள் கேப். இந்த figure of speech தரவா படிச்சிருங்க, part of speech தரவா படிச்சிருங்க. parts of speechல ஒரு question ஒரு டெஸ்ட், figure of speechல ஒரு டெஸ்ட். இந்த figure of speechல என்ன டெஸ்ட் எழுதுவீங்கன்னா அது vocabulary topicல டெஸ்ட். So different figure of speech என்ன figure of speech ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காக we'll have test. So in the 40 figure of speech, 39-40 figure of speech plus in the connotation அதெல்லாம் கூட we will add, so that அது மூலமா you'll learn 2 or 3 figure of speech. So Monday you will write the test and Tuesday we have class. Tuesday classல we will do verb, complete verb பார்ப்போம். verb உங்க syllabusல இருக்குல parts of speechல verb, auxiliary verbs, transitive verb, intransitive verb, finite verb, infinitive, gerund, participle, அந்த verb area ஃபுல்லா பார்த்துட்டு if time permits we'll do concord. ஏன்னா கன்கார்டும் subject verb agreement தானே, அது ரெண்டும் we will do on Tuesday's class. Wednesday class, if grammar is too high to digest na, maybe we will do prose or poetry on Wednesday. Okay, so we'll move fast so that in 45 days we will finish. Extra classes வேணா போட்டுக்கலாம். Okay, I think in the flow la போனாலே we will finish தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா we finished 2 topics. Done. Okay, only thing is இதுல 100 மார்க் இருக்கு, இது இம்பார்ட்டன்ட், ஸோ அன்னன்னைக்கு படிச்சிடலாம், அன்னன்னைக்கு தரோ பண்ணிக்கலாம், அன்னன்னைக்கு ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டி வந்துடணும். இதுவும் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு வச்சா பார்க்கறக்கு டைம் இருக்காது. பிகாஸ் 100 சாலிட் மார்க்ஸ், மினிமம் 92-93 நீங்க போட்டாதான் உள்ள போக முடியும். இதுவும் ஆப்டிடியூடும் சேர்ந்து 115+ கண்டிப்பா போட்டாதான் ஜிஎஸ்ல நீங்க 75க்கு 60 போட்டுட்டு இங்கிலீஷ்ல 80 போட்டா யூஸே இல்லை. புரியுதுங்களா? இட் will not make sense at all, and GS is not very certain எவ்வளோ வரும் நமக்கு தெரியாது. பட் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஆப்டிடியூட் இஸ் வேர் we can actually certainly target for a number. ஸோ அப்படி டார்கெட் பண்ணும் போது எய்ம் ஃபார் 115 to 120 ஆப்டிடியூட் அண்ட் லாங்குவேஜ்ல மினிமம் 92-93+ டார்கெட் பண்ணுங்க. ஓகே, 2 கிளாஸ் முடிஞ்சிருக்கு, நாளைக்கு ஒரு நாள் இருக்கு, மண்டே டெஸ்ட் எழுதுறீங்க, ரிவைஸ் பண்ணி இதை தரோ பண்ணிருங்க. ஓகே, done. Thank you. See you on Tuesday. Monday you write test on parts of speech and figure of speech. ஓகேங்களா? Okay, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.